Good morning, students. Okay, today we will going to start our first chapter, that is basics of information. Okay, our first chapter name is basics of information technology. Okay, in that we are going to learn definition of IT and ICT, to understand concept like data and information, various concepts used under IT, different types of operating systems with its features and uses, architecture of computer system, units of memory, okay, concept related to internet and network with its types, recent trends, IT enabled services and careers in IT. Okay, in that we will going to see an introduction to information technology. Okay, introduction to information technology, that is IT. Next we will see definition of IT, data and information. Okay, its examples of information. Next, need of information, various concept used under IT, मतलब कौन से इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स है वो हम देखेंगे. ओके, कंप्यूटर सिस्टम्स. ओके, यहाँ पे देखो कंप्यूटर सिस्टम एंड पेरिफेरल्स, आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर. ओके, नेक्स्ट इनपुट यूनिट, सीपीयू यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट यूनिट. ओके, दिस इज अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर. Next, control unit, memory unit, types of memory. There are two types of memory, that is primary and secondary. Okay, primary contains RAM and ROM. Secondary memory. Output unit, concept of hardware and software, units of memory, categories of software. Okay, these are the points we will going to see. Okay, in first point, that is introduction point, it contains what is information technology. Okay, यहाँ पे उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है हमको, इंट्रोडक्शन टू IT. Information technology has great influence on all aspects of life. Almost all workplaces and living environments are being computerized and the use of information technology is being enhanced. Okay, what is information technology? Information technology has great influence on all aspects of life. Okay, आपण डे टू डे लाईफ मध्ये आपण इंटरनेटचा यूज करतोय, वेब ब्राउझर्स यूज करतोय, आपण सगळं यूज करतोय. मोबाईलवरती कुठलीही इन्फॉर्मेशन आपल्याला विदिन फ्यू सेकंड्स मध्ये आपल्याला अवेलेबल होते. ओके, सो इट इज अ ग्रेट इन्फ्लुएन्स ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ life. Okay, almost all workplaces and living environments are being computerized and the use of information technology is being enhanced. Okay, all workplaces, that is in company, bank places, in colleges, hospitals. Okay, industrial companies, in many workplaces or living environments are being computerized and the use of information technology is being enhanced. Okay, आता आपल्याकडे आपल्या मोबाईल आहे, प्रत्येकाच्या घरी कम्प्युटर्स असतात, लॅपटॉप्स असतात. आता प्रत्येकाकडे मोबाईल आहे, असं कोणीही नसेल की त्याच्याकडे मोबाईल नाहीये. ओके, मी आता जे तुमचं लेक्चर घेते, सो इट इज अ पार्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, दॅट इज माहिती तंत्रज्ञान. ओके, मोठमोठ्या इंडस्ट्रियल कंपनीजमध्ये, IT सेक्टर्समध्ये, सॉफ्टवेअर कंपन्यांमध्ये, हॉस्पिटल, कॉलेजेस. ओके, आता आपल्या कॉलेजला सुद्धा लॅब आहे कम्प्युटरची, पूर्ण कम्प्युटराइज केलेली IT लॅब. ओके, सो प्रत्येक गोष्टीसाठी आता आपल्याला कम्प्युटरची गरज पडते, बिकॉज इट सेव्स ह्युमन वर्क अँड इट सेव्स ह्युमन टाइम. ओके, कुठलाही डेटा एंट्री असो, स्टुडंटचा रेकॉर्ड असो, कॉलेजेसची माहिती असो, स्टुडंटची पूर्ण डिटेल्स असो, हे सगळं आपण इझिली कम्प्युटरमध्ये स्टोअर करू शकतो. ओके, नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी. IT, that is information technology, encompasses all the technologies that we use in order to create, collect, process, protect and store
information. Okay, information technology is what? It is encompasses all of the technologies that we use in order to create, collect, process, protect and store information. It refers to hardware, software and computer networks. Okay, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीला अंडरलाईन करा IT पासून नेटवर्क पर्यंत. ओके, इट इज अ डेफिनेशन ऑफ IT. It encompasses all of the technologies that we use in order to create, collect, process, protect and store information. It refers to hardware, software and computer networks. Okay, definition काय सांगितले त्यांनी? इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी काय आहे? It is encompasses of all of the technologies. सगळ्या टेक्नॉलॉजीज एकत्र आलेल्या आहेत. फॉर व्हॉट?